Hi, good morning all. Today we are going to deal with the perfect fields. Perfect fields. Before coming to the definition of perfect fields, first we have to define one lemma. For this lemma, proof is not important, so only the statement we have to understand. Okay, let f closure be an algebraic closure of f, and let f of x be this polynomial. Be any monic polynomial in f closure of x. Monic means what? Coefficient of the highest power of the variable. Coefficient is 1. Okay, here coefficient is 1. That is the monic polynomial in f closure. F closure means all coefficients in f closure. Okay, then if f of x all raised to m in f of x and m dot 1 non-zero in f, then f of x belongs to capital F of x. ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ക്ലോഷറിൽ എടുത്തിരുന്ന ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാം എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഈസ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷറിൽ എടുത്തിരുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ഐ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓക്കെ Then we are coming to the definition of perfect fields. A field is perfect if every finite extension is a separable extension. That is the definition of perfect field. Every finite extension is a separable extension, then that field is perfect. Okay. We already discussed about what is separable extension, what is finite extension, that's all. Okay. Using that we have to prove next theorem. What is this theorem? Every field of characteristic 0 is perfect. എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് തന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ തിയറം ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 0 ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 0 ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 0 ഉള്ള? R is the set of a field of characteristic 0. Okay, so that field R is perfect. Okay, for that proof, let every field of characteristic 0 is perfect. Okay, for that we have to choose a field of characteristic 0, and to prove it is perfect we have to choose we have to find every finite extension is separable extensions. For that we have to choose one finite extension field of that characteristic field. Okay, characteristic 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് that finite extension is separable extension. Okay, for that let E be a finite extension of field F of characteristic 0. Okay, then we have to prove that E is a separable extension. സെപ്പറബിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആൽഫ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആൽഫ ഈസ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ദെൻ ആൽഫ ഇയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. ദാറ്റ് ലെറ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷർ ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ ഓൾ റേസ് ടു ബി. സിൻസ് ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും since it is irreducible. Okay, that we have already learned, where the alpha are distinct zeros of irreducible alpha f and say alpha equal to alpha 1. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാണ് ആൽഫ 1ന് ആൽഫ ആയിട്ട്. ദസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ, ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റായി എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ ഓൾ റേസ് ടു വി. അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ആ വി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പവറിന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, ഓൾ റേസ് ടു വി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഡോട്ട് സിൻസ് വി ഡോട്ട് 1 നോൺ സീറോ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 0 ഫീൽഡിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫോർ ഫീൽഡ് എഫ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 0 വി മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. ഓക്കെ, വി ഡോട്ട് 1 നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും പ്രോഡക്റ്റ് ഐ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിലായിരിക്കും. അത് ഏതെന്ന് കിട്ടി? ഫ്രം എബവ് ലെമ്മ.
Okay, using by lemma. This condition m dot 1 non-zero ആണ്. ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുണ്ട് എഫ് ക്ലോഷറിലുള്ള പോളിനോമിയലുമാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എക്സ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് ഏതിൽ കിട്ടും? അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും യൂസിങ് അബൌവ് ലെമ്മ. Then since f of x is irreducible and of minimal degree in f of x having alpha as a 0, we say that v equal to 1. Minimal degree ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് this v എന്ന് പറയുന്നത് should be 1 ആയിരിക്കും. Okay. Therefore alpha is separable over f for all alpha belongs to E. v1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ v1 ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ, അത് നമ്മളൊരു തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ സെപ്പറബിൾ ആയിരിക്കും ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, therefore alpha is separable over f for all alpha in E. Okay, by that corollary. Okay, ആ റിസൾട്ട് ആണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സെപ്പറബിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. This means that E is separable extension of f. Understood? Very easy theorem. കുറച്ച് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറമാണ്. എവറി ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 0 ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് അനദർ തിയറം. എവറി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. One is already we have proved. What was that? Every field of characteristic 0 is perfect. Okay, the next theorem. Every finite field is perfect. Okay, for that we have to choose one finite field. Let f be a finite field of characteristic p. Finite field ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു characteristic ഉണ്ടായിരിക്കും, that is p. Okay, and we have to choose that is perfect. Okay, for that we have to prove every finite extension is separable extension. For that we have to choose one finite extension. Okay, let E be finite extension of f. And let alpha belongs to E. We need to show that alpha is separable. Okay, that is we have to prove. Okay, alpha is separable over f. Alpha separable ആണെന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ for all alpha in E separable over f implies E is separable over f. Okay, for that we have to choose f of x equal to irreducible alpha f. Factors in f closure into നമ്മൾ മുമ്പത്തെ തിയറത്തിലും പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, where each alpha are distinct zeros of f of x, say alpha equal to alpha 1. And let v equal to, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് വേറെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ v നെ നമുക്ക് p raised to t into e നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് f is of characteristic p ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് v equals p raised to t into e, where p does not divide e. Okay, then f of x equal to product x minus alpha i all raised to v എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും? ഓക്കെ, all raised to v നെ p raised to t into e സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, is in f of x. Then and by above lemma e dot 1 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, e dot 1 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് f of x എന്ന് പറയുന്നത് irreducible polynomial is of minimal degree over f having alpha as a 0. f of x എന്ന് പറയുന്നത് irreducible alpha f ആണ്, അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. മിനിമൽ ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എബവ് ലെമ്മ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? പ്രോഡക്റ്റ് ആയി എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ആയി ഓൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യൂസിങ് എബവ് ലെമ്മ. Also we must have e equal to 1. e equal to 1 ആയിരിക്കും. Since f of x is of minimal degree. Okay, having alpha as a 0. So e should be 1. Then ഒരു തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഓൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണെന്ന്. ഓക്കെ, സോ
f of x equal to product I x minus alpha all raised to p raised to t എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് I x raised to p raised to t minus alpha I raised to p raised to t. Okay, thus if we regard f of x and g of x raised to p raised to t, we must have g of x belongs to f of x. ഇതിനെ നമുക്ക് g of x എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. g of x. ഓക്കെ, g of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് x raised to p raised to t എന്ന് പറയുന്നത് x ആയി മാറും. ഓക്കെ, g of x raised to p raised to t എന്ന് പറയുന്നത് f of x ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, if we regard f of x as g of x raised to p raised to t, we must have g of x belongs to capital F of x. g of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? പ്രോഡക്റ്റ് ആയി x മൈനസ് ആൽഫ I മൈനസ് raised to p raised to t എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, now g of x is separable over f with distinct zeros alpha I raised to p raised to t. Alpha x minus alpha I raised to p raised to t എന്നാണ് ഇതിൽ വരിക, g of x ൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് g of x is separable ആയിരിക്കും distinct zeros ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. distinct zeros alpha I raised to p raised to t. using one result. separable ആണ്, distinct zeros ആണെങ്കിൽ separable ആണ്. ഈ if and only if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കൺസിഡർ f of alpha 1 raised to p raised to t equal to f of alpha raised to p raised to t. ഈ f of alpha 1 എന്ന് പറയുന്നത് f of alpha raised to p raised to t ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. Then f of alpha raised to p raised to t is separable over f. Since that is a simple field. Okay, since x raised to p raised to t minus x alpha raised to p raised to t എന്ന് പറയുന്നത് x minus alpha all raised to p raised to t ആണ്. We see that alpha is the only zero of x raised to p raised to t minus alpha raised to p raised to t. alpha മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സീറോ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ in f of. As a finite dimensional vector space over finite field f of alpha raised to p raised to t must be again a finite field. Okay, then the map sigma p എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. the map f of alpha raised to p raised to t to f of alpha raised to p raised to t. ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. f of alpha raised to p raised to t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a finite field. then consider the map sigma p from f of alpha raised to p raised to t into f of alpha raised to p raised to t given by sigma p of a equal to a raised to p. a raised to p for a belongs to f of alpha in the domain is an automorphism of f of alpha raised to p raised to t by a theorem. Okay, finite field ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഫീൽഡ് f of alpha raised to p raised to t എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ്. hence the map is an automorphism. Okay, consequently sigma p all raised to t is also an automorphism of this, and sigma p all raised to t of a എന്താ വരിക? sigma p of a എന്ന് പറയുന്നത് a raised to p ആണ്. so equals a raised to p raised to t. okay, since it is an onto map, onto മാപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? okay, for every ഏതൊരു എലമെൻ്റ് റേഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് ഓൺ ടു മാപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. ദർ ഈസ് ബീറ്റ ഇൻ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ പി ഓൾ റേസ് ടു പി ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഏതിലുണ്ടായിരിക്കും? റേഞ്ച് സെറ്റിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ look, sigma p all raised to t of beta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക? ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് വരും. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഓക്കെ beta raised to p raised to t equal to alpha raised to p raised to t. That means what? Which is the, this implies that is the alpha beta is the zero of the polynomial. Beta is the zero. Okay, is the zero of the polynomial x raised to p raised to t minus alpha.
എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിൻ്റെ 0 ആണ് ബീറ്റ എന്ന് വരില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന്. ബീറ്റ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി 0 എന്നാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് beta is the 0 of the polynomial x raised to p raised to t minus alpha raised to p raised to t. But we know that alpha is the only 0 of this polynomial. So we will get beta equal to alpha. Since beta in f of alpha raised to p raised to t, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത്. ബീറ്റ എവിടെയാണ്? f of alpha raised to p raised to t. But beta equal to alpha. So we have capital F of alpha equals f of alpha raised to p raised to t. But we have ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണല്ലോ അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്. സിൻസ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി വാസ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്, we see that f of alpha is separable over f since from here. Okay, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെങ്കിൽ therefore alpha is separable over f and t equals 0. Alpha separable ആണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. For alpha belongs to E, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു alpha is separable over f. Then we have to say that capital E is separable over f. That means every finite extension field capital E is a separable extension. That implies E is perfect. Okay, that implies E is a perfect field. Hence the proof. Okay. ഇതൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂഫ് ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.